state of Karnataka, where the NIA has now nabbed the prime suspects in the Bengaluru Rameswaram cafe blast, which has left as many as 13 people injured. Politics continue to explode over the issue. It's the BJP versus the TMC that are now engaged in a war of words. BJP also slammed the Siddaramaiah government for giving a business rivalry angle to the blast probe. Watch this story. Nearly 2 months after an IED blast rocked Bengaluru's Rameswaram cafe, the National Investigation Agency, in a big breakthrough, nabbed the prime suspects Muzaffar Hussain Shahzeb, Abdul Mateen Ahmed Taha from West Bengal. The arrest has ignited a political war of words between the BJP and TMC. Training guns at Mamata Banerjee, the BJP accused the government of making Bengal a safe haven for terrorists. কাঁথি আমার হোম টাউন জানেন, তো আমি এটা জেনেছি অনেক আগেই সকালে। তা বিষয় হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আন্তর্জাতিক অপরাধী জঙ্গি তাদের একটা মুক্তাঞ্চল, এটা বারে বারে প্রমাণ হচ্ছে। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের দুজন ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত খুনি, তাই এটা স্বাভাবিক যে গোটা ভারতবর্ষে যত এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘটনা ঘটে তার সেফ জোন এইটা। এটা সিপিএম করতো, মমতা ব্যানার্জি করছে। মমতা ব্যানার্জি নিজে দেশবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত। Mamata hit back at the BJP. She claimed the state police acted promptly in acting against the accused. বাংলায় লুকিয়ে ছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ। The TMC netas also alleged a prominent political family from Kathi was sheltering the suspects. Kathi or Kontai is a small city 180 kilometers from Kolkata in the Purba Medinipur district, from where Muzaffar and Taha were nabbed. The BJP also lashed out at the ruling Congress government in Karnataka. This is also a slap on the face of those Congress ministers who were trying to give new theories to the Rameswaram cafe blast by even suggesting a business rivalry angle even before the investigation was conducted. The Saffron clan further went on to accuse key leaders of the India bloc of playing with national security. ये टेररिज्म देश का इशू है। टेररिज्म में राजी नहीं करना चाहिए, मगर तमिलनाडु में स्टालिन का सरकार, कर्नाटका में सिद्धरामैया का सरकार एंड वेस्ट बंगाल में ममता का सरकार टेररिज्म के साथ भी खेल खेल रही है, देश का सुरक्षा में भी खेल खेल रही है। Meanwhile, the 2 suspects have been sent to NIA custody for 3 days. Bureau Report, India Today.